afadhali nikae njaa. Na nasema hivyo kama Mluya. Sisi tunaamini chakula, lakini wewe kama ni wewe tunakula na wewe, wacha njaa ni uwe. Hakuna siku. Huyu mzee huyu Mheshimiwa Onyonka, mimi nimewaambia nilikuwa na marafiki wangu wengine hapa Kisii, nilikuwa nafikiria ni marafiki wa kweli. Sikujua kwamba wakati ambapo Sifuna anadungwa visu, Mheshimiwa Simba Arati atakuwa baadhi ya wale wanaweza dunga Sifuna kisu kwa mgongo. Nasema hivi, Mheshimiwa Simba, mimi ni rafiki yako na unajua, umenishikilia mkono kule Nairobi. Umenisaidia kampeni zangu za Senate. Mimi ni rafiki mpaka wa familia yako. Sikujua kwamba unaweza keti katika mkutano ambao unaamua hatma ya Sifuna na wewe ukuwe wa kwanza kusema Sifuna must go. Kwa hivyo, wacha nirudishe mkono na mimi. Simba must go. Tutoke draw ama? Tutoke draw ama? Sasa, Mheshimiwa Onyonka, nataka ukuje hapa ndugu yangu. Kwani mmekosa wanaume wa kufanya kazi ya gavana? Kuja bwana. Kuja bwana. Nataka nitangaze hapa nikiwa Kisii, kama mnatafuta gavana, ile kiti ambayo huyu ndugu yangu Onyonka ataomba, mumpatie kwa jina la Yesu. Nimeomba vibaya? Nimeomba vibaya? Wangapi wanasema apewe ile kitu wanataka? Apewe kile anataka? Asante sana, unaweza kuketi. Nitasema mambo mawili. Nilisema jana nikiwa Nyeri kama katibu mkuu Mheshimiwa Kalonzo, the constitution of ODM says that I am the custodian of all the records of the party. Mimi ndio najua mahali marafiki wa Raila wako wote katika taifa hili la Kenya na nchi za nje. Mimi nahesabu watu wa Omogusi, nyinyi mlikuwa marafiki wa kweli wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa, kama hakuna kiongozi wa ODM ashawahi kuwaambia asanteni sana watu wa Kisii kwa kushikilia baba yetu miaka hiyo yote ambaye amekuwa akisimama kura. Nataka niseme hapa, urafiki huu si lazima uishe, kwa sababu baba alikuwa na watoto wake. Siku hizi nikiongea najaribu kuwakumbusha ile vitu baba alikuwa anasimamia, ile vitu baba alituambia tufanye. Wanatuambia huyo baba yako sahi ako wapi? Can you imagine? Can you imagine? Naulizwa ulikuwa unaringa na huyo baba yako, sahi uko wapi? Ndio maana Mheshimiwa Kalonzo, kabla twende Kisumu, Mheshimiwa Orengo alituambia twende tuchukue baba yetu, twende na yeye Kisumu. Mulimuona? Hamkumuona? Muliona baba Kisumu? Hamkumuona? Kwa hivyo sisi ambao tunaamini hiyo maadili ya baba, tutazidi kuwakumbusha kila siku. Baba alisema tutembee na watu ambao maadili yetu inafanana na wao, ya kwamba hatuwezi kusupport serikali ambayo inakandamiza wananchi. Mheshimiwa Osoro yeye anahesabu barabara, sisi tunahesabu wale vijana Kasongo wameua. Osoro ukituambia stadium zile zinajengwa, tunakuambia wale vijana wa Gen Z ambao waliabductiwa na mpaka leo hatujui wako wapi. Ukihesabu hiyo pesa yako ambao unasema unakuja kugawa hawa wananchi, tunahesabu pesa ambazo William Ruto ameiba chini ya serikali yake. Kwa hivyo hamutatutisha bwana. Hamutatutisha na kitu yoyote. Nataka nikamilishie hapa. Niseme jambo moja peke yake, Mheshimiwa Fred Matiang'I. Unajua sisi wanalinda mwananchi tunatembea Kenya mzima tukiwaambia kwamba tunataka turahisishe kazi ya kufurusha William Ruto akuwe one term. Kurahisisha hiyo kazi inamaanisha tuweze kuketi pamoja kama viongozi wote ambao tunaamini he doesn't deserve an extra day in office. Na hiyo maoni ama hiyo mazungumzo haitakuwa rahisi. Kuna mjamaa jana alisema tufungiwe ndani ya room moja, sisi wote tuongee na tutoe mtu moja. Mheshimiwa Matiang'I, hata mimi kuna vitu nataka kukuambia, na nataka niambie hawa Kenya ambao wamekaa hapa. Hakuna mtu hapa mbele katika siasa ambao hatujakwaruzana. Huyu Mheshimiwa Kalonzo huyu, nikiwa katibu wa chama nilimvuruga tu sawa sawa, anajua. Lakini tulikaa 2022 kama wanaume wawili pale Serena, na akaniambia Sifuna ulinikosea hapa, mimi ulinikosea hapa, tukashake mkono, tukaingia kwa uchaguzi. Hata baada yeye kunyang'anywa running mate alisupport baba. Huyu Mheshimiwa Kalonzo. Huyu Mheshimiwa Matiang'I, kulikuwa na by election hapa Bonchari. Niseme nisiseme? Bwana ulitusukuma bwana. Ndio ukweli tu. Tulikuwa hapa na Mheshimiwa Janet Ongera atakwambia
Mheshimiwa James Ongwae, yule alikuwa mbea senator, Mheshimiwa Ongeri yuko wapi? Bwana tulikula tu tear gas mzuri. Unajua saa nyingine mkiona kichwa yangu ni mbaya ni ile tear gas. Pia Matiang'i alinikulisha. So, tukiingia kwa hiyo room, lazima tuambiane ukweli. Tuseme ulinikosea hapa, lakini tear gas ya Matiang'i haishindi uchungu ambaye William Ruto ameleta katika taifa letu. So ndugu yangu Matiang'i, mimi niko tayari kama kiongozi wa Linda Mwananchi kufanya kazi na wewe. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Sisi wote lazima tukubali it is no longer about our personal feelings about each other. Hata huyo Rigathi Gachagua alikuwa anaamka 6 am kututubia tear gas nikiwa na baba 2023, lakini kama yeye ndiye atashika mguu ya fisi, Matiang'i ashike ile mguu ingine, Kalonzo amembana huku kwa shingo, alafu Sifuna ampige mshale, si tutakuwa tumemaliza? Asanteni sana, Mungu awabariki. Finally, Sifuna agrees that him working with Rigathi Gachagua is inevitable. They finally agree that them working with Rigathi Gachagua is inevitable. This is ODM 2.0, ODM 1. That is the team that is led by Oburu Odinga, Dr. Oburu Odinga, the current interim leader of ODM party. And now, Sifuna has gained a lot of goodwill from the people for the fact that he's standing against what we call corruption and saying that people should be first than people should be given the first priority, and the leaders of Kenya who are swindling Kenya from left and right should be put to accountability, or should be accountable to whatever is happening in this country. With that, he won the hearts of the people, and many people, young people, old, the aged and the middle-aged people say that this is the Raila Amolo Odinga that we've been waiting for. He's gone, but we've been waiting for someone to come in front and say this is what is happening, and Sifuna is presenting himself like that person who is fighting for the democracy of the people and for the rights of the people. And most people have wanted Sifuna to go on the ballot paper as the presidential candidate. We've heard very many young people saying that Sifuna, if you will be not on the ballot paper as the presidential candidate, then we will not be there. We will not come to vote. But Sifuna knows that him going alone on the ballot paper, he doesn't have, okay, that is what he thinks. He doesn't have that support and those muscles to make sure that he's getting everything right. And now that Rigathi Gachagua is singing the same song that they want, the same one-time song that Sifuna and his teammates are singing, they feel like this is the good, okay, they have felt that like this is the good opportunity for them to work together to make sure that they are unseating President William Samoei Ruto in 2027, because both have a common goal, and their main common goal is none the other but unseating President Ruto in 2027. And because of that, Sifuna feels that it's good for them to work together, but will it backfire on Edwin Sifuna, Babu Wino, and James Orengo, Osoro, and these other people who are allied to them? Most people believe so it will backfire against them, because people don't just believe in Rigathi Gachagua, and most people say if it's Rigathi Gachagua who's going for on the ballot paper, then their vote will not be there, because Rigathi Gachagua is someone who is trying to prove, he's not really a leader, but he's trying to pay back whatever was done to him during the impeachment. He was impeached from as the deputy president of this country, and he felt like that should have not been the case. And because of that, he has come forth, or he always comes forth, to criticize everything that President William Samoei Ruto does. Everything that happens, it's like he has the intelligence to make sure that intelligence on what is happening, how and where and who are involved, and all of these things are always pointed back to the number one of this country, who is President William Samoei Ruto. So to some people, Rigathi Gachagua seems to be someone who has a lot of vengeance, and he's trying to pay back. And he promised he will never settle. He will never allow President William Samoei Ruto to settle. He will always bring the battle into his frontier and make sure he's completely frustrating him. And for that, it doesn't look like someone who is in to help,
but someone who is in to fight his own personal battles and the personal revenge game against President William Samoei Ruto. And this is how he's using other people. Now, Sifuna, who came in as the people's favorite in this game, he came in as a favorite, people's favorite in this game. He's kind of losing, to some people, he's kind of losing the mark and trying to involve himself or trying to direct himself or trying to prove a cordial relationship between him and DCP. And most people say that we had said this earlier, there will be a probability that Edwin Sifuna will join Rigathi Gachagua in this battle and form an alliance with the DCP party of Rigathi Gachagua with the main aim of unseating President William Samoei Ruto. But again, will this work? I said in one of the videos that I did sometimes back before there was a break in audio, I said regarding Gachagua and the opposition, united opposition, they will give President William Samoei Ruto the presidency very early, the second term very early in the morning. And this is what is happening. If they don't have a well-defined strategy to make sure that they're getting him out, and what they're doing now will make sure that President William Ruto becomes the president very early, becomes the second term president. He gets the second term as the president of this country very early in the morning. So I don't know what these people should do or what should not do. And I think the person that they will front as the presidential candidate in 2027 will be very key. I heard Matiang'I say, I had some rumors, allegations that Matiang'I has said if Jubilee doesn't front him as the presidential candidate, then there will be no Jubilee. It's either him or him to be fronted as the presidential candidate if Jubilee wants to make it. And that means that Jubilee has to work with the DCP and the likes, DCP and the group of Sifuna to make sure that they are unseating President William Samoei Ruto. So we don't really know what's going to happen, but we'll keep our eyes very wide open to see what happens next. If you think you know what's going to happen next, why can't you comment? Leave your comment in the comment section and tell us what do you think is going to happen next. But if it continues the way it is, personally, my personal opinion is President Ruto will be a two-term president in this country as from 2027. Thank you. Bye.